It's Sabbath where we are, Kwatiri Sabata. and it's a beautiful spring morning here. Mangwanani akanaka espring. And this is presentation number 3. Iyi presentation yechitatu. Let's open with a word of prayer. Ngatifurei nemunamato. Dear Lord, we thank you Mwari wedu tinokutendai for so many blessings that you give to us. nezvikomborero zvakawandisa zvamunotipa. The privilege of being able to dictate our own destiny. Nemukana wokugona kudictatawo destiny yedu. You call it liberty. Munozvidaidza muchiti We call it freedom. tinozviti freedom. And for the relationships that we can have. Uye neukama hwatinokwanisa kunge tiinawo. Friends and family. Shamwari nemhuri. Who touch our hearts. Vanobata moyo yedu. And give meaning to our existence. Vopawo meaning kukurarama kwedu. As we study your word. Apo takudzidza shoko renyu. And try to understand end time prophecy. Tichizama kunzwisisa chiprofita chemazuva ekupedzisira. Help us not to forget these 2 principles. Tibetserewo tisakanganwa maprinciple maviri aya. That make life valuable. Anoita kuti upenyu hunge huri valuable. In Jesus' name. Muzita raJesu. Amen. Amen. So we've covered quite a lot of material. Takakava material yakati wandei. Had a few technical problems. Pakaita ma-technical problems akati. So I'm not using the same device today as I used yesterday. Saka handisi kushandisa device randakashandisa nezuro. So as we do a review of yesterday, Saka unfortunately online I can't share it with you. Patichange chidzokorodzawo zvanezuro online handisi kukwanisa kushare nemi. So I haven't had time to import it into my new device. Handambowana mukana wekuti ndizviise mudevice rangu ritsva. And just give us a quick moment. I'll try to speak. Yes. We're back. Tadzoka. So as we review yesterday's study, it won't show on the digital board online, unfortunately. Patichange chidzokorodza chidzidzo chanezuro hachisi kuzoratidza online paboard ndine urombo. So we spoke about some rules of methodology. Saka takataura nemamwe ma-rules emethodology. We spoke about some issues of past studies. Takataura nemamwe ma-issues ezvidzidzo zvimwe zvekare. And we spoke about how we're supposed to approach inspiration. Tikataura nenyaya yekuti inspiration tinofanira kuiapproacha sei. Gave an example of Revelation 12. Tikapa muenzaniso wazvakazarurwa 12. The red dragon. Chikara chitsvuku. Who that entity represented. Entity iyi kuti yaimirira ani. And we came to a conclusion. I just used the word everything. The red dragon represents everything. Takazosvika paconclusion yekuti ichi red dragon inomirira zvinhu zvese. And everything meaning the statue of Daniel 2. Zvinhu zvese zvichireva chitombi chaDaniel 2. In presentation number 1, we said Satan's kingdom. Presentation yekutanga takati kingdom yaSatani. Or the kingdoms of the world. Kana kuti umambo hwenyika. So what we need to
be increasingly comfortable with zvatofanira kuramba tichingoita comfortable nazvo is the idea ifungwa in our context, Revelation 12, 13, and 17 mucontext yedu yarevelation 12 13 na17 are all the same story, inyaya yese yakafanana but they're given from a different perspective asi dzichipiwa kubva kumaperspectives and akasiyana siyana sometimes a different time frame. dzimwe nguva itime frame yakatosiyana That's why in Revelation 12, the dragon is whom? ndosaka muna zvakazarurwa 12 dragon chi ndiani According to Ellen White. maererano naEllen White Pagan Rome. pagan Rome And in Revelation 13, kuna zvakazarurwa 13 that same animal, mhuka imwe cheteyo we tend to call it the sea beast or the first beast. tinowanzokuiti chikara chemumvura kana kuti chikara chekutanga It's not pagan Rome. haisi pagan Rome It's whom? ndiani We'll go with an approximation of papal Rome. tichaenda neapproximation yepapal Rome So as we develop our studies, saka apo tinodevelopa zvidzidzo zvedu as we use the term Sunday law still patinoshandisa today, vara rekuti sunday law nanhasi and we know there's no Sunday and there's no law connected to it, asi tichiziva hedu kuti hapana sunday iripo kana kuti mutemo uri connected nazvo we have to be clear zvinofanira kutijekera that when we do waymarks kuti patinoita mawaymarks and we talk about the papacy or the Pope, totaura nezvepapasi kana kuti pope we have to be careful that often they're close approximations to what that waymark actually is. tofanira kuva careful kuti angori close approximation yekuti waymark racho rimbori chii Same refers to the symbol. zvongofanana The same would nesymbol refer to the symbol. zvakafanana zvogona kutaura maererano nesymbol yacho So the beast of Revelation 13 chikara charevelation 13 isn't the papacy, haisi papasi isn't the Pope. havazi pope It's a little bit more subtle or more complicated than that. zviri sato kana kuti complicated kupfuura ipapo So we need to make sure each of us are clear on that when we use those terms. tofanira kumeka sure kuti munhu wese panyaya idzodzo zviri clear patichitishanyisa mavara So I received a question. saka ndakagamuchira mubvunzo Maybe someone can answer the question. pamwe mumwe munhu anogona kupindura mubvunzo iwoyo How do we know or how do we prove that the dragon of 12 is the beast of 13? tinoziva sei kana kuti tinoprova sei kuti dragon ra12 ndiro beast ra13 Who wants to have a go at answering that? ndinada kuzama kupindura mubvunzo iwoyo Curtis. Curtis. So I stated as a fact saka ndangozvitaura sechinhu chozikamwa that they're the same thing. kuti chinhu chakafanana And someone's asked, can you just explain how you demonstrate that or how you show that? umwe munhu akabvunza kuti tokumbirawo kuratidza kuti tozviratidza sei Go ahead. If we believe that Daniel and John are talking about the same thing, kana tichitenda kuti daniel naJona vari kutaura nechinhu chakafanana when we talk about the statue in Daniel 2, patinotaura nestatue muna daniel and we talk about the iron, totaura neiron we limit it to 4 kingdoms in that story. tiri limited kumakingdoms 4 munyaya iyoyo Because the point that we want to make about the feet of miry clay and iron nekuti nyaya yatoda kuburisa panyaya yetsoka dzemadhaka is that neiron iron is in the feet and toes as well. It's the same thing. ndeyekuti iron iyi iri mutsoka nemumatoes And so we know that iron is pagan Rome. satoziva kuti iron iyi ipagan Rome And so we see that at the feet and toes. tozvionawo futi mutsoka nezvigunwe
So I guess it takes a lot of things that you have to have known about that iron being the dragon. zvinotorera zvinhu zvakawanda zvaunofanira kunge uchiziva kuti iron iyi idragon. So if the iron goes through to the feet and toes, saka kana iron ichitosvika kutsoka nezvigunwe uku, then the dragon would too, the symbol saka symbol yedragon inosvikawo zvakare that you're going to use for that entity. yauchashandisa kuentity iyoyo. You just already finished? Yeah, finished. And so that's, I guess, my proof that in 12 it's pagan Rome. Saka ndo proof yangu yekuti muna 12 ipagan Rome. And just like Daniel 2, it carries on the story. Sezvakangoita Daniel 2, nyaya yacho inoramba ichienderera mberi. And that proves to you that the beast of 13 is the same as 12. Saka izvi ndo zvinokuprofira kuti beast ya12 ndiyo yakafanana na13 here abva ati hongu. Does anybody have a comment to add to that? Pana ane comment Or- yekuwedzera here papo? Or a further question? Kana kuti mumwe mubvunzo unoramba uchienderera mberi? Blessing? Blessing. I just wanted to add something from Revelation 13 too. Ndada kuwedzerawo chimwe chinhu kubva kuna zvakazarurwa Is that verse 2 or as well? Verse 2. Verse 2. So, verse 2 speaks of a transfer of power from one to the other. Verse 2 inotaura nekutransfera kwemasimba kubva kune chimwe Verse chikara kuenda 2. kune chimwe. Speaks of a transfer of power from the dragon to the beast of Revelation 13. Masimba anotaurwa achibva kudragon kuenda kubeast muna verse 2 yaRevelation 13. And the way I understand that Nzira yandonzwisisa izvozvo nayo is like an inheritance. inoita sekunge chinhu chekusiyirwa. Yeah, where one king is taking over from the other. Mumwe mambo achiteka over kubva kune umwe. So they assume all the properties and responsibilities of the previous king. Saka anotora maresponsibility nemaproperties ese So- aking anga aripo kumashure. So that beast effectively becomes the dragon, the same thing. Saka chikara ichocho chinobva changovawo dragon, chingori chinhu chimwe chete icho. Okay, so hopefully people understood that. Extra information. Vanhu vanzwisisa extra information iyo. It's the last part of the verse. The dragon gave him his power, seat, and great authority. Pekupedzisira pevhesi inonzi chikara chakamupa power, seat negreat authority. And of course, we just speak about the sea beast, Zvakare tinongotaura hedu ne-sea beast, but the first part of verse 2 tells you what it looks like. asi pati yekutanga yevhesi 2 inokuudza kuti chinoratidzika sei. It has all the characteristics of the animals of Daniel. Ane macharacteristics ese emhuka dzaDaniel. Esther? Esther. Say it also has the characteristics of the statue. Saka ine macharacteristics zvakare estatue From Babylon, kubva kuBabylon. Persia, that the law is unfailable. Indo-Persia kuti mutemo hauvhikiki. From Greece, the knowledge and philosophy. Kubva kuGreece, ruzivo nephilosophy. Rome's character is state and church. Character yeRome is state nechurch. I'm fine with that. Izvi zvakanaka. Any other points? Pane dzimwe pfungwa here? Okay, so I'm hoping whoever's question that was, it got answered satisfactorily for them. Ndinoimba kuti mubvunzo uyu anga ainawo wapindurwa zvinogutsa. So we spoke about the dragon. Saka tataura nezvechikara. Then we spoke about the graphic that's on the board here. Kwakuzotaura nezvakanyorwa paboard izvi. Speaks about the relationship of the 5th, 6th, and 7th kingdom Zvichitaura ukama hwekingdom yechi5 as they yechi6 relate nechi7 to
the time of the end. maererano time of the end. It gets a bit blurry now Zvinozoita kunge zvadzimika zvino because we had an hour and a half class yesterday. nekuti nezuro takaita chidzidzo che1 hour 30 Then minutes. immediately afterwards, we had a 2-hour discussion. Tichingopedza takabva tava nenhaurirano ye2 hours. And so I can't remember exactly which bits were on camera and which were off camera. Saka handicharangariri kuti zvakaitwa pakamera nezvisina kuitwa pakamera ndezvipi. For those who are here in person, it doesn't really matter. But if you're online, it matters a lot. Kana vanga vari panapa in person hazvina hazvo mhaka yakanyanya, asi vanga vari paonline zvine basa rakanyanya. So when we spoke about this graphic, Saka patakataura negrafiki iyi, the reason we were doing this, mhaka taiita izvi, someone help me out. Why were we doing this? mumwe munhu ngaandirangaridze taiitirei izvi. Why did we look at this Nemhaka yei takatarisa izvi yesterday, nezuro. Charity? Because we've looked at it in the past for a different reason, Charity. Nekuti takazvitarisa kumashure nemhaka but we looked at yakasiyana, it yesterday for a specific reason. asi nezuro takazvitarisa neimwe reason iri specific. Okay. We wanted to Ende see the problems in 1989. taida kuona matambudziko muna 1989. Yes, basically. Okay. So we wanted to look at problems or issues, Taida kutarisa matambudziko kana maishu, and there were 2 issues that we wanted to discuss, or 2 problems. kune maissues maviri ataifana kudiscuss kana matambudziko maviri ataida These aren't just 2 problems connected with this graphic. asingori matambudziko maviri akabatana negraphic iyi chete. It's 2 issues that you can become confused about or make mistakes about if you're not careful. Inyaya mbiri dzaunogona kuconfuseka nadzo kana dzaunogona kutoita mamistake nadzo kana ukasava careful. And what were the 2 issues? Nyaya mbiri dzaivapo ndedzipi? So we want a nice, just short answer of what issue number 1 was. Saka tongoda mhinduro ipfupi pfupi yekuti nyaya pekutanga Tamina? yaichi Tamina. Okay, we'll go with the second one. Totora yechipiri iyoyo. Who was the king of the north in 1989? King of the North muna 1989 aiva ani. We'll just do who is the king of the north. Kautongonyora kuti ndiani King of the North. It's a broad question Saka mubvunzo uri because broad it's not just 1989. nekuti haisingori 1989. And issue 1. Nyaya yekutanga, Okay, so Emmanuel said Hitler's Pope. Emmanuel ati Hitler's So Pope. that's what we wrote, Ndo zvatakanyora, but that's not the issue. asi haisiriyo nyaya yacho. So when we talk about a subject, Saka patinotaura nezvesubject, we talk about it, in broad terms, and then we come to some kind of conclusion. totaura nayo nenzira iri broad, then tosvika pane conclusion. And I'm not trying to say I'm a good teacher, but if you're a good teacher, you give a Kuzama- key thought that people can hook onto, a memory hook. handisi kuzama kuti ndiri good teacher, but kana uri good teacher unopa vanhu pfungwa iri key yekuti vanhu vabatirire pairi. And the term or the phrase Hitler's Pope was the hook. Vara rekuti Hitler's Pope ndo yaiva hook yacho. So Emmanuel remembered the hook, Emmanuel arangarira hook yacho. and I suspect several of you did, Ndisuspecta kuti and I suspect several of you did, vakawanda venyu marangarira, but that's not the issue or the problem. but haisiriyo nyaya yacho. It was kana kuti dambudziko Meant to racho. be a reminder or a hook that you could
remember what that was. yaifanira kunge iri chinhu chaikurangaridzai kuti So as you give your answer now, nyaya yacho yaiva yei. if it's Pamunopa more than mhinduro about dzenyu 4 words, kana you've made a zvakawanda mistake. kupfuura mashoko 4 nemaita mistake. Esther. Esther. Of the papacy. Okay, she actually got the right answer. Awana mhinduro chaiyo chaiyo. Resurrection haven't done of it the yet. papacy. Rumuko rwepapasi. Yeah. So the answer is resurrection. Saka mhinduro ndeyekuti Is that right? rumuko. Okay. The rest of it is additional information on noise. Zvimwe zvese additional information kana tinongoita noise. Because when we look at it the second time today as a review, Nekuti patichazvitarisa kechipiri nhasi patinechidzokorodza. we want to be sure that we actually understand really clearly what the issue is. Toda kunge takajekerwa kuti tonzwisisa zvakajeka kuti So we nyaya can yacho go yemhinduro away yei. after now. Saka tikaenda kana It goes from tapedza short-term nhasi memory to long-term memory, and you really know what it is. kuti zvibve kushort term memory kuti zviende ku long term memory tigozonyatsokuziva kuti chimbori chii. Nothing to do with the Third Reich. Hazvinei nechekuita neThird It's Reich. about resurrection. Inyaya yerumuko. And it's nothing to do with 1989. Hazvinei nechekuita na1989. It's about the King of the North. Inyaya yeKing of the North. So if we're clear on that, Kana izvi zvakatijekera. and it demands really short answers. So we've got one word Zvinoda kamhinduro kadiki saka for number one, and the other one, this is a question, takes a few words to do that one. Yechipiri waiva mubvunzo saka zvotitora mazwi akati. Once you do that, wapedza kudaro. then number one, Then number one. we can add some information or some detail. Tochigona manje kuedhera information kana detail. So if it's resurrection, that's the question or the issue. Kana ruri rumuko ndo mubvunzo uripo kana ndo nyaya iripo. What else is the issue? Chii chimwe chine chiri nyaya. Number one. Number one. Blessing? Blessing. Death. Hanzi So rufu. I did that. I know because I knew he was going to give a one-word answer. Death. Ndazviita izvo zvinondaisa kuti achapa Hope we can see that. chete. Nekuti rufu ndoimba kuti If you know resurrection is the issue, then you know death is an issue. kana uchiziva kuti rumuko inyaya then unoziva kuti rufu inyaya. We tend not to use the word or the concept of birth Tinowanzosashandisa pfungwa kana kuti varare because we see all of these kuzvarwa. things as repeating patterns. Nekuti zvinhu izvi tinongozviona semapateni anoramba So achidzokorodza. we could use birth if we wanted to, Saka kana dei taida hedu taigona kushandisa but kuzvarwa. instead of using that, we use the term resurrection. Asi pachinhambo chekushandisa kuzvarwa tinoshandisa varare kuti resurrection. Someone tell me what the difference between resurrection is and birth. Umwe munhu ngaandiudzawo musiyano pakati pe-resurrection ne-birth. Because they're the same thing. Nekuti chinhu chakafanana, There's a subtle difference. pane musiyano une kakunyangira. Natalie, Natalie, Charity. Charity. With resurrection, it has a connotation that it lived before. Nerumuko zvinorerekera kuti chakamborarama kare. Esther. Esther. Birth is a point, Kuzvarwa and resurrection point. takes longer. It's a period. Rumuko runotora nguva yakati rebei iperiod. Development. Inotodevelop. When Jesus was born, Jesu paakazvarwa how long did that take? zvakatora nguva yakareba sei? Actually, Literally, Literally. couple of hours. Zvakatora maawa akati wandei.
When Jesus resurrected, Jesu paakamuka how long did that take? zvakatora nguva yakareba sei? Say it succinctly so they can translate. I think it was a few seconds and moments where he unwrapped himself and did all of that. Tofunga kuti aiva maseconds mashoma nemamoments mashoma A minute ago, you said birth is longer. zvakamuputira. Sorry, resurrection is longer than birth. Now you said the opposite. Iwamboti rumuko rwakareba kupfuura kuzvarwa, iye zvinova kutaura zviri opposite. So you're saying, oh, in Jesus' case, Saka kuti asi kana pana Jesu that's the only case you have, ndoyega kanyaya yatinayo yatinoziva, unless you're going to go to other people. handisi kuendawo kune vamwe vanhu. But the widow's child, Mwana wechirikadzi iya he gets resurrected straight away. anongomuka ipapo ipapo. Okay, so I've made my point. Saka pfungwa yangu ndaiburitsa. Curtis, Curtis, question is, what's the difference between resurrection and birth? mubvunzo ndewekuti musiyano uripo pakati pekumuka nekuzvarwa Birth chii? is that it didn't exist before and it's something new coming into existence. Kuzvarwa kuti chakanga chisipo kare, chinhu chitsva chiri Birth is something kutotanga new which kuuya. Birth is something new that didn't exist before. It's coming into existence. Chinhu chitsva chiri kutouya kuexistence pekutanga. Whereas chachisipo. resurrection is the coming up of what went down before. Asi rumuko kumuka kwechinhu In chakambodonha In principle. pasi kudhara. Muprinciple. Jonathan? Jonathan, This way? No. Birth is new, resurrection is old. kuzvarwa kutsva, kuresurrecta chiri When you say old, ndechakudhara. Pauri kuti ndechakudhara. so if it's just saying the same thing in a slightly different way, I'll skip people unless they've got a new thought to add. Kana uine pfungwa yekuwedzera pamwe. Gabriella, and then Andreas. Gabriela, tozoti To ask you, you had said that they are the same thing, birth and resurrection, when you asked the question. Pamabvunza mubvunzo mati kuzvarwa neresurrection chinhu chakafanana. I should have put the word essentially. Ndaifanira kutaura vara rekuti essentially I zvakangofanana. said, in essence, I didn't use that word, they're the same thing. Ndati in essence kunyange usina shavara iro zvinhu zvakafanana. So someone explain what the difference is. Saka munhu ngaachititaurira kuti musiyano uri papi. Because both of them are new life. Nekuti zvese zviri zviviri upenyu hutsva. And so my question was, what's the difference then between them? Mubvunzo wangu ndewekuti musiyano pakati pazvo ndeupi. Andres, and then Blessing. Andreas touya pana Blessing. I don't know if it's what you're looking for, but in at least some cases of resurrection, Handisi kuti ndozvamuri kutsvaga here, sorry. asi mune mamwe macases erumuko. there's a new body that is different. So Pane muviri it's the same person, but it's a different body. mutsva unenge wakasiyana. Saka munhu ndiye munhu mumwe chete asi muviri wake Did anybody else say that before you? Pane mumwe munhu achitaura here before iwe? I don't know. They think that they said the same, Oh, okay. but I'm just checking. Vanhu I vanofunga think kuti it sounds a vataura little bit different zvakafanana nezvako asi or more zvakasiyana. succinct. Zvakada kufanana asi It sounded more hazvisi succinct when you said it. pawazvitaura zvabva zvanyatsojeka. Okay. Blessing, So I was going to say something similar. say it. Ndaichizotaura zvinhu zvakada kufanana. It's more glorious when it's resurrected. Chiri more glorious pachino resurrect. It's more glorious when it's resurrected. Chine glory yakati wandei pachino resurrect. Anyone else? Pane mumwe here zvakare. Oh, sorry, I can't see. I didn't see your hands at the back. Sorry.
maoko ainda asina kumaona kumashure. Either one. I was Monica, not Peter. Observe. It's a new beginning, and the resurrection is the continuation of a story. Mavambo matsva, resurrection, kuenderera mberi nenyaya. This will be the last one now. Uyu ndiye wekupedzisira izvezvi. Is something completely new? Hanzi chinhu chitsva zvachose. Resurrection is based upon that it needs a death beforehand. Otherwise there cannot be a resurrection. Rumuko zvinoreva kuti panofanira kunge munhu atanga afa. Otherwise hapana rumuko runogona kunge ruripo. Okay. Just looking for something. Pane zvandiri kutsvaga. So I just want to go to a spirit prophecy phrase Ndoda kungoenda kuphrase iri kumweya that wechiprofita. doesn't talk specifically about this, Haitauri zviri specific nenyaya iyi. it's in several places, but I'll go for the great controversy quote. I'll just give it to you. It's GC Ichiri panzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndichaenda kuquotation ye-great controversy. 268.3. That's only for future reference. Don't look it up or anything now. GC 268.3. Great controversy 268, paragraph 3. Great controversy, page 268, paragraph 3. That's a reference in English. In other languages, pagination is different, of course. Ndo reference yacho muchirungu. All I want to pick up is a phrase, zvandoda kungonhonga a new manifestation. Yekuti kuratidzira kutsva. Manifestation can mean several things, but when it says manifestation in this context, Manifestation zvoreva zvinhu zvakasiyana-siyana, asi mucontext iyi what's that a synonym or a code for? The word vhara iroro rakafanana word nechii kana manifest kuti or riri manifestation. kurevei? Iro vhara rekuti manifest kana kuti manifestation. Resurrection, Mwati looks, resurrection. Mwati look, demonstration. mwati demonstration. All those answers were correct. Mindro just gonna dzese use the idzodzo word dziri old. correct. Ndichangoshandisa vhara rekuti Of what the old. old thing was. Kuti chekare chinhu ichi chaiva chii. And so it says there's a new version of the old. Pane version itsva yechinhu chaiva kukare Or ichi. it's the same thing, but a new version of it. Kana kuti chinhu chimwe chetecho So the asi reason why pane we version itsva. like resurrection Maka tichifarira resurrection. is because it teaches us several things. Nyaya yekuti It's the inotidzidzisa zvinhu same zvakati entity. wandei. Entity It imwe looks cheteyo a little bit different. inoratidzika zvakati siyanei. And I like the point that was made that it's more glorious now. Ndofarira pfungwa yataura yekuti inenge more So glorious. it's whatever glorious means in a context. Saka zvisinei nekuti Bigger, glorious stronger, inorevei faster, whatever it mucontext. is. Yakakura, yakasimba, So it's the yafasta. same thing, Saka chinhu but now chimwe it's chete better. asi And it chinenge looks a chava bit different. nani. Chinenge chakuratidzika zvakasiyana. So resurrection and death, who is the king of the north? Kumuka nerufu, king of the north ndiani? So I've already warned you. Ndatokupai When we warning start speaking nechekare. about symbols Patinotanga kutaura or nemasymbols events, kana zviitiko. we tend to be lazy
tinowanzokuita and we usimbe use terms or images toshandisa mavara kana maimeji or titles kana that are matitle sometimes not correct. anenge asiri correct dzimwe I'm not nguva. saying not to do it, Handisi kuti ngatisazviitai but if you do it or you hear someone asi else doing ukazviita it, kana kuti ukanzwa mumwe munhu you have to achizviita take the extra step to filter through and make sure you know what the real thing is. unofanira kutora danho riri pamberi rekuti unyatsokufirita woona kuti chaicho chaicho chinhu chacho chii. Sorry. Sorry? We tend to put the Pope everywhere. Tinowanzokungoisa pop So pese pese. yesterday Saka nezuro in 1798, I'm sorry I don't have the graphic for that, we had a death muna 1798 ndine urombo handina picture yazvo. Tine rufu here, and panapa then we just said alive, tikabva tati apa chinenge but we would put chamuka resurrection, asi tinoisa rumuko. and then we'd asked what died Tobva tabvunza kuti ko and what chakafa chii resurrected. uye chakaresurrecta chii. And when we do that, Patinoita we izvozvo often say kazhinji tinoti the papacy. ipapasi. Papacy died in 1798. Tinoti papasi ndo yakafa 1798. I think we discussed this on camera, that in reality it wasn't the papacy that died. Ndofunga kuti pakamera takazvidhiskasa kuti muchokwadi papasi haisiriyo yakafa. Maybe we should, I put in parenthesis, church. Pamwe tofana kunyora ndongonyora So forget papacy, mabrackets the kuti death of the kereke. church. Saka tikanganwe papasi toti rufu rwekereke. And instead of that, more of the reality Pachinambo is chaizvozvo that the church doesn't die, it's the state power that dies. zviri pachokwadi ndezvekuti haisi kereke inofa, state power That's just an inofa. example. Ndo muenzaniso wacho. As soon as you do that, you Paunongoita get a izvozvo problem, unobva wava nedambudziko. which is what we discussed in the 2 hours off camera. Zvinova zvinhu zvatakadhiskasa tisiri pakamera mu2 In number hours. 1, it says death and resurrection. Number 1 panoti rufu And nerumuko. we've got death and resurrection here on this graphic. Pane zvatatara pabhodhi tine rufu nerumuko pano So apa. what are we referring to when we talk about the death and resurrection? Patinotaura nezve rufu nerumuko Forget what I've tineitaura put here. nezvechii. Don't look at that. Kanganwai zvandaisa apa musazvitarisa. So I can't hide it on the screen. Ignore the graphic. Just go for 1 and 2. Chimboregedzai kutarisa zvakanyorwa paline. Number 2 Tarisai is 1 clear. na2. Number 2 King of the yakachena. North. King of the North. What's number 1 about? Number 1 ndeyezvechii. The noun, the subject. Noun racho kana subject Death and racho. resurrection, it's of the same entity. We know that. Rufu nerumuko ientity imwe chete tinozviziva. But when we talk about death and resurrection, what are we talking about when we use those terms? Asi patinotaura nezverufu nerumuko isusu techirevei patinotaura yesterday, mavara iwayo. Nekuti We nezuro went to Revelation takaenda kuna zvakazarurwa 17. 17. We went to verse 8. Tikaenda kundima We went to ya8. Revelation 17:8. Ndima zvakazarurwa 17 ndima ya8. Okay, before we do that, you give me your answers.
tisati taita izvozvo imi chindipai mhinduro dzenyu. So this arrow indicates that the subject we're referring to is number 1. Iyi aro iri kunongedza kuti nyaya yatiri kutaura ndiyo iri panumber 1 iyo, Death rufu and resurrection nerumuko. of whom? Zvani? Who's dying and resurrecting? Ndiani ari kufa obva azomuka? Who said that? King of the Ndiani North. ataura? Hanzi So we've ndi got King of the North. Jonathan gave us that. Jonathan Sabina, you had atodza your kuti hand king up. of the What north. were you going to say? Tamina ruoko rwako onga uinaro, onga uchitaura izvozvo here. You don't. You, yeah. Who? Yeah. Who can't? Who can't hear? They can't hear you. So you got to repeat what you just said. You already gave the answer I wanted to give. Atopa mhinduro yandachida kupa. What answer did I give? Mhinduro yandapa ndeipi? In the resurrection and death, what it is about. And my answer would be? Why are you speaking? I won't hear you. Would be, it's about the whom. Like who dies. That's the important thing. Okay. Ndachida kutaura kuti chakakosha ndechekuti anofa ndiani. Ndozvamama taura, ndozvinhu zvakakosha. Debbie. Just going to say transfer of power. Ndanichangozoti kutransfer kwemasimba. The transfer of power of whom? Kutransferwa Or kwemasimba to him. From one king of the north to the other king of the kana north. kuti kunani. Kubva kune mu king of the north chienda kune mumwe king of the north. King of the North. So you agree with Hanzi Jonathan? king of the north. So anobvumirana na Anyone Jonathan. else? Pane mumwe here zvakare. Beast. Hanzi Chikara. Yeah. Anyone else? Pane mumwe here. I got had you. The Holy Alliance. Hanzi mubatanidzwa mutsvene. Go ahead, I don't mind. I thought we weren't allowed to do that. Okay, so we've got 3 different answers. Saka tine maansa matatu akasiyana. Revelation 17 verse 8. Zvakazarurwa 17 ndima ya8. The beast, this is Chikara. I think, is it scarlet colored beast? Is that Ndicho how we chine define ruvara it? rwescarlet. Ndo The kutaura scarlet kwachinoita colored here. beast died Chikara chine ruvara and rwescarlet resurrects. chakafa chikazomuka. Are we okay with that loose paraphrase? Tiri okay here nekutaura kwakadaro. Give you a couple of minutes. Verse 8. The scarlet colored beast died Ndima and ya8. resurrects. Chikara chine ruvara rwescarlet chakafa I want to chikazomuka. make sure that's accurate to what it says. Ndoda kuti tingomeka sure kuti zviri accurate kune zvazviri kutaura. Sorry? What did I have? I said 17 verse 8. Oh, okay. Everybody good? Okay, so according to 17:8, it's the beast. Maererano na Revelation 17:8 ndicho So chikara. Charity is correct. So Charity are correct. We all agree? Tinotenderana. Yep. Okay. Then we had 13:3. Tozoita Someone gave me zvakazarurwa 13:3. 13 ndima ya3. Mumwe munhu andipa And zvakazarurwa 13 13 ndima Revelation. ya3. Zvakazarurwa 13 ndima ya3. Let me put these down. We did Revelation Ndikaindi zvinyore 17:8, pasizvi.
and we did tataura Revelation zvakazarurwa 17 13:3. ndima ya8 tikaita zvakazarurwa 13 ndima ya3. I'll paraphrase again. Saka nchaita paraphrase zvakare. I saw the multi-animal beast Ndakaona chikara chine mhuka dzakawanda-wanda that came out of the sea. chakabuda When I munyanza. looked at it, Pandakachitarisa, one of its heads were killed, umwe wemusoro wacho wanga and wakaurawa. that head resurrected. Musoro iwoyo And when it wakazomuka. resurrected, forget the rest of Nzira it. yachakamuka nayo tozokanga mwaidu izvo zvinotevera So zvose izvi. the beast that comes out of the sea Naizvozvo chikara chinobuda had one of munyanza its heads killed, and then that head resurrected. umwe wemusoro wacho wanga wakaurawa, then musoro iwo wakamuka. So is that paraphrase okay? Saka kutaura ikoko kuri right here. Is that okay? Yep. We're okay with that paraphrase. So in that story, it's the beast. Saka munyaya iyi chikara. We're okay with that. Kana So- zvakanaka. I know your hands up. So the question we want to ask, Saka mubvunzo watoda kuvhunza. yes, there it is on the top right-hand corner of the board here. Pamusoro ku right hand corner reboard We apo. said Tati that isusu. the beast of Revelation 13, Chikara chazvakazarurwa what did 13. we say about that beast Tati kudini Not details nepamusoro about it. pechikara ichocho. in relation to something else? Kwete madetails acho pati maererano nezvimwe What did we zvinhu. say? Tataura chiti Before kudini. you answer that, Curtis, will you be able to hold on to your question? Yeah, you won't forget? Okay. Usati Just wapindura make- keti What batira did we say mubvunzo about wako. that? Kana In relation usingazokangani. to Tataura something. kuti kudii pamusoro pacho maererano nechimwe chinhu. I just want to put something on the board, simple to explain when you give me the answer. Kana udaisa chimwe chinhu Different pabhodi perspectives chiri of the nyore same story? kutsanangura. Unipa mhinduro yakasiyana. Hanzi iperspective I yakasiyana said that, but I yenyaya want a imwe simpler cheteyo. answer. Ndataura zvakadaro asi toda mhinduro iri nyore. No. Debbie? Debbie. No. 13 as I'm waiting for you to speak. No, behind you, sorry. Yeah, speak. Esther. Same. So forget 12. We already did Saka 12. kanganwa ye12. So Tatoita I'm not 12 worried about kare. 12. So I'm going to put Hatisina equals here. basa ne12. Saka ndichaisa kuti zvakaenzana panapa. Yesterday we said 13 equals 17. Nesuro takati 13 yakaenzana So the ne17. The question is that correct? Saka Just a yes or point no will yequestion do. ndeyekuti zviri correct here. Hongu kana kwete. Yes? Vamwe No? vati hongu. Vari kuti kwete. No no's? Hapana ati kwete. Okay, so the fact that we're looking at this, you know it's not just a yes. Nyaya yekuti tiri kutotarisa nezvazvo munoziva kuti haisingori hongu chete. Because there's a hidden problem in this. Nemhaka yekuti pane dambudziko rakavanzika riri kuseri. Debbie said repeat and enlarge. Repeat and enlarge? You said repeat and enlarge. So, Debbie ati repeat and enlarge. or someone else said, I think, the same story, or repeating story. Mumwe munhu ati inyaya iri kudzokorodza. 13 and 17, they are the same animal. 13 na17 imhuka imwe chete. But one of them gives clarity, Asi imwe yacho inozowedzera further kujekesa. information, Inotipa imwe and that's where information the iri problem kumberi. arises.
ndo panozosumuka We're going to dambuko switch racho from rese. here onto the digital board. Tichabva apa toenda kudigital board. So I'll put an arrow down to here. Ndichaisa arrow This is yonongedzera pano 13. apa. So I'm not going to put equals now. I'm going to put, I think that's Iyi kind of ndi 13 equivalent. Maybe not handichaisi kuti technically equals. correct. Ndongoisa Is that right? equivalent. Izvozvo here. Well, let's do that then. Approximation is better. Ngatichinje titi So 13 is approximation. approximately the same as 17. 13 yakada kufanana ne17. So in 17, we Saka have a mu17 beast tine chikara and ne a woman. mudzimai. And in 13, we just have a beast. Mu13 tingori nechikara. Everybody knows that. Munhu wese anoziva izvozvo. On line 1, this one, Mulaini we put rekutanga iri approximation. taisa kuti zvakada So the kufanana. approximation Kuda kufanana uku is the beast of ndekwekuti 13. chikara chemuna What do I Revelation write 13. here? Ndonyora kuti kudii panapa. What do I write here? Apa ndonyora chii? Shout out, because it's going to be a one-word answer. Daidzirai nekuti Beast. Is that what you said? answer yeshoko rimwe Beast. chete. The beast of Anzi 13 is chikara. approximately the same as the beast of 17. Chikara chemuna 13 chakada kufanana nechikara We're okay with cha17. that. Kana Now, zvakanaka izvi. we're doing the same thing here. We're going down. Takudzika pano tichiita And zvakafanana. now we've got the words, Taane mavara but we don't have the symbol. asi hatina You symbol tell me yacho. what the symbol is. Ndiudzei I like kuti being at symbol school chii apa. in the gaps. Had one equal? Did we have two equals? Ndanzwa vanhu vachiti equals. Just one? Just one person? I thought I heard Saka someone munhu mumwe else. chete here. Ndanzwa kunge ndanzwa mumwe munhu. Yeah, who was that? Ndiani yeye? Yeah. Was it you? It was you. I thought it was so equals. Saka zvakaenzana. Yeah, I don't know how to get rid of the other line. Okay. Equals. Are we okay with equals? Now they're equal. Zvakaenzana. Saka ezvinhu I'm izvi going to say zvaenzana. they're equal now. Indichati zvinhu izvi Unless someone's zvaenzana. got any concerns or questions. Kunze kwokuti mumwe munhu aine Tamina? maconcerns kana kuti pfungwa. What's the difference between the Tamina. first arrow and the second? Musiyano uri pakati pearrow So the first rekutanga arrow is nerechitu saying, ndeupi? let's look at that story. And the second arrow says, let's look at it in a bit more detail. Arrow yekutanga iri kuti ngatingotarisai nyaya iyi. Yechipiri iri kuti ngatichinyatsoivheneka tiine detail. Does that answer your question? Was that your question? Ndapindura mubvunzo wako here. Okay. Ndowanga uri Natalie, mubvunzo you wako. had your hand up or not? Natalie, no, I wanga saw uine his ruoko hand up. rwako I here saw. kana kwete? Curtis, Curtis. Going back to what I had put wherever my you hand go. up. I was just going to ask that if in 17 Ndanichizobvunza kuti kana muna 17 it separates the beast and the woman, ichipatsanura chikara does nemudzimai. John just conflate the two in 13? Muna 13 John anongobatanidza zviviri izvi here. Before we move on, can you ask Sataenderera the mberi. question again, but don't use the word conflate?
bvunza mubvunzo wako zvakare asi usashandisa vara rekuti conflate. In 17, Muna it talks 17 about the beast and the woman separately, inotaura nezvechikara nemudzimai zvakapatsana. but in 13, does John just make them one entity? Asi muna 13 John anongozviita kuti chinge chiri chinhu chimwe chete here When he talks about the beast? paanotaura nezvechikara. Yeah. 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 Some people might not know what Okay. conflate Yeah. means. My answer to that question is yes. Mhinduro yangu kumubvunzo iwoyo ndeyekuti hongu, And that's why it's equal. ndosaka That zvakaenzana. imagery of the beast of 13 Uyu mufananidzo wechikara cha13 and the ichi dragon of 12 nedhiragoni ra12 doesn't show you the two elements. haikuratidzi maelements maviri aya. And it's the same problem Ndiro dambudziko rimwe that you chetero see where. ratinoona papi. So I'll say this, I'll do it like this. Saka izvi ndichazviita nenzira iyi. I use the word problem. Dambudziko rimwe chetero ndashandisa vara rekuti dambudziko Like in quotation marks. ndaisa mumaquotation marks. As what? Sechi Someone else. Debbie? Daniel? Debbie. Is it? Daniel. Handisi That's kuna Daniel. Daniel. But I don't know what chapter. So Daniel, I heard something here. Daniel Daniel chi? Daniel 2. Daniel 2. So Daniel 2. So if it's Saka Daniel 2, chapter Debbie, 2. what Kana iri are you seeing in chapter 2, Daniel 2 Debbie? that's the same problem Chi chaunoona muna Daniel 2 chine or dambudziko rimwe issue? chete. Because well, you said Kana something nyaya about a imwe 4 chete. and then something about a 7. I don't know if that's the same thing that we're talking about. Not 4 and 7. No, Kwete 4 No? ne7 Over here. kunoko When they tell you, you'll know. You'll say, oh, yes. pavanokudza Or is it- I don't know uchabvangura who you, I ngari. thought you're looking at me, so she's put the mic to you. I just said Daniel too, but I'm thinking. That's fine. Anyone else? Ndichangoti Daniel 2 asi ndikufunga. Monica? Only shows the state power. Monica. Daniel 2 Nanzi, only shows Monica. state power. Daniel 2 inongoratidza state power chete. Is that a statement or a question? Mubvunzo iri kana kuti kutaura. And the answer to that would be Mhinduro kuizvi No. kune izvozvo unenge uri wekuti because it's the same wekuti problem. kwete. Nekuti dambudziko rimwe chete. So it has to have the same dynamic. Saka zvofanira kunge zvine madynamic In Revelation 13, muna zvakazarurwa 13 what are you seeing there? chii chauri kuona ipapo? Only Uri kuona or chii both? chete How would you kana begin your kuti zviri sentence? zviviri? Unotanga sentence yako uchiti chii? Only, Repeat again. I see only one no, entity. only. So in Revelation 13, you only see state. Muna zvakazarurwa 13 unongoona That were state true. chete. Kana zviri The second chokwadi, line would be wrong. line rechi 2 Ah. rinenge riri wrong. So Revelation 13, it's not only, it's Both. both. Saka muna Revelation 13 haisi state chete, isitori And if it's the chine state. same problem, Kana ririro dambudziko it's not rakafanana, state only in Daniel 2. na Daniel 2 haisi state chete. So someone, it's Curtis, if I repeat the question, I'll give you the answer. Because I'll guide you to Ndikadzokorudza mubvunzo ndobva ndakupaiwo thing. mhinduro yacho. Nekuti ndobva Blessing? ndakugaidhai kuenda kuchinhu chacho. Blessing. I needed what Charity said. So, Okay. Yeah. Curtis. Curtis. That in Give me the 13 version of 2. Ndipe version ya 13 ya 2. Revelation 13. Give me the Revelation version of that 13. in 2, in Daniel 2. Chindipa version yacho kuna Daniel 2. the iron. Iron. Hanzi Okay. iron. Give me the
Daniel 2 version of Revelation 17. Ndipe Daniel 2 version ya Revelation Iron and 17. miry, what? Iron and Miry clay. Okay. Yeah. Iron So- clay. Miry. I'm going to put here underneath that gold. Ndichanyora The reason I'm pasasa gonna do kuti that gold. Maka Is yandiri because kuita that's izvozvo. the, is it called not what the original? Ndekuti ndo chekutanga chiri original And we all chacho. know that Nebuchadnezzar is a what? Tese toziva kuti Nebuchadnezzar chii? Not a head of gold. Kwete musoro statue. wegoridhe ka. Kwete Someone said, chitombi. not just Umwe king. ati haasingori mambo. Also, No, not just king. He's a Kwete king mambo priest. oga. Yep. Ndi So mambo the uye head of gold muprista. Saka musoro and wegoridhe the legs of iron nemakumbo eiron have built within them a akavakirirwa mukati church-state mawo relationship. ukama hwechurch nestate. When you get to the feet, Asi patinozosvika kutsoka. the church bit precipitates out, Zvechechi zviya or zvinobva separates, zvaseparata. and now it's clay. Inenge yava clay. The way we used to explain it, which I think is reasonable, Nzira yataimbotsanangudza nazvo yandofunga kuti iri reasonable. whatever the metal is, Zvisinei nekuti metal yacho because ichii. the church and the state are so aligned with one another, Nokuda kuti church nestate zvakanyanya kuita they can be aligned. viewed as the same thing. Zvogona kuonekwa sechinhu chimwe chete. This is the state Iyi ndiyo of state Babylon or yeBabylon Rome, and kana it's the Rome. religion Uye ndicho of chitendero Babylon or Rome. cheBabylon kana Rome. But when you get to this one, Asi paunozosvika pane chichi. it's the state of Rome, Istate yeRome and it's the religion asi of chitendero Christ. chaKristu. Yeah? Everybody okay with that? Izvozvo munhu wese Religion of zviraitira Christ? chitendero That's why it's clay. chaKristu. Ndosaka iri clay. Don't get too distressed by it. Musanyanya clay. ushungurudzikana nazvo. Clay ka. It's clay. The religion is Christian. Clay. Is it not? Chitendero chacho chiKristu. Sandizvo here. The feet is 538. And now Makumbo ndo 538. the state is going to, from its perspective, absorb. The state will absorb State from its inozoabsorba perspective kubva kuperspective yayo Christian religion. chitendero chechiKristu. It will forsake paganism and take on Christianity. Inorasira kure paganism yobva yatora chiKristu. Okay, I'll repeat that. Ndichadzokorodza izvozvo. In 500 AD, Muna 500 the religion AD, of Rome is paganism. chitendero cheRome ipaganism. By the time you get to 538, Patinozosvika kuna the religion of 538, Rome is changed to Christianity. chitendero cheRome chinobva chashanduka kuenda To mark kuChristianity. that change, Kumaka shanduko iyoyo, the religious bit that used to be iron now becomes clay. paya paimbova nechitendero iiron inenge yava clay. Is that okay? Yep. So we Right, did Eric. Daniel 2 to prove or demonstrate that the relationship of 13 and 17 is correct. Taita Daniel 2 kuratidza kuti ukama hwa13 na17 huri correct.
I'm going to ask if everybody's okay in a minute. Mukangu akadiki nichabvunza kuti Before I munhu do wese that, zviri right here. I want to remind us Ndoda kutirangaridza that everything below this line here kuti zvinhu zvese zviri pazasi is pelaini a iri means panapa to an end. zvinhu zviri kutisvitsa It's leading us somewhere. zviri kutisvitsa It's not kune the end imwe itself. nzvimbo hapasi po This is just something- pazvinogumira. This is just a perspective or some knowledge that we need to answer or address an issue. Ichingori chinhu kana perspective muono watinonidha kuti tigone kupindura chimwe chinhu. Now we've done this, we can't say, oh, we've arrived. We haven't arrived anywhere yet. Kana taita izvo hatingati tasvika, hapana kwatati tasvika. Now we can begin our journey. Takuchitanga manje rwendo rwedu. Now, any issues or questions, because we can't begin unless we understand what we've just done. Pana ne ma-questions here kana ma-issues hatigoni kutanga kana Yes, tisina anything we want to kunzwisisa do. zvatabva kuita. Improve that, restate it, ask questions. We'll go with questions first. If anybody has one, Totanga 'cause people are looking nemibvunzo worried. kana paine ane mubvunzo nekuti vamwe vanhu vari worried. Actually, we'll do it the other way around. Because the observation might answer your question. Tozviita neimwe nzira pamwe observation So with yacho Curtis inogona kupindura first, mubvunzo wako. then Esther. Totanga na Esther, you got a question or observation? Okay, so we go with Esther Curtis, une mubvunzo here kana Monica, observation. then Esther. Saka Curtis toti Monica toti Okay. Esther. Curtis first. In the past, Kare when commenting about the relationship between the religion and the state in paimbokomentwa neukama in hwe Babylon, state it's been framed church as Babylon. Nebuchadnezzar controlled Right. the church. Zvaitaurwa zvinzi Nebuchadnezzar But in anokontrola reality, kereke. Asi Nebuchadnezzar pazvokwadi has a religion that's going to guide his behavior. Nebuchadnezzar ane chitendero chichatungamirira zvinhu Or a zvaachaita. perspective of what his nation should be. Kana muono wekuti nyika yake inofanira kunge yakadii. And so it's just underlying that dynamic. Saka zviri And so it looks zviri pasi the same, pedynamic irori. Saka zvoratidzika but zvakafanana. there's a specific ideology that's guiding those kings in those four. Asi pane pfungwa iri specific inenge ichigaidha zvitatu izvi kana zvina izvi. Does that materially change anything? No. Chinochandura chinhu here material. No, I think it just Yatikuita. I think it reinforces the point. Ndofunga kuti zvinosimbisa pfungwa yacho. She didn't hear you. No, I think it just reinforces the point. Ndofunga kuti zvinongosimbisa pfungwa yacho. So I'm going to scrap everything I said before. Not everything. Ndichadzima literally. zvinhu zvese zvandataura. I'm going to Kwete rephrase zvese it. hazvo. Ndichazvitaura patsva. Nebuchadnezzar is not a priest king. Nebuchadnezzar haazi priest king. He's a king. Angori State. king. But he's also the head of the church. Asi ndiye zvakare mukuru wekereke. And rather than going to the United Kingdom model, Pachinambo chekuenda kumodel yeUnited Kingdom. where you see that, Kwaunoona I want to izvozvo. go or just take you to Egypt, Ndoda kukuendesa which I think is kuIjipita. much more similar to Babylon. Yandofunga kuti yakada kunyanya kufanana neBabylon. Pharaoh has a priest class Pharaoh ane who he obeys. chiprista They're in control of the chaanoteerera. church. Ndivo vanenge vachitungamirira But kereke. he is the head of the church, Asi ndiye and as mukuru well as wekereke. being a king, Zvakare he's ari God on mambo. earth. Anenge ari Mwari So- pano pasi. There is some subtle differences to say he's a priest king. Pane misiyano iri sato pane kungoti ipriest king. Keep your questions. Pachine imwe mibvunzo here? Yeah, it's just it's Curtis.
Curtis. Because I think it affects the conclusion that I think we're leading to. Okay. Ndofunga kuti zvinoaffecta conclusion yandofunga kuti tiri kuenda kwairi. Blessing. Blessing. I think I'll skip. You sure? Yeah. You've forgotten? Oh, please share it with us if you haven't forgotten. Kana usina kukanga It always helps. It wataura always makes a difference. zvinotibatsira chaizvo. I just wanted to point out that the model of Daniel 2 compared to Revelation 17 Stop there. Model ya Daniel 2 tichifananidza neya Revelation 17. there's similarities, but I think there's also differences Pane kufanana asi ndoona kune musiyano. in the sense that you have this foreign religion, Pakuti une chitendero the chiri clay foreign. melding with the iron. Clay inenge ichizobatana ne So two iron. entities. Saka and maentity maviri. And 17 also shows us two entities. 17 inotiradzawo zvakare But maentity in maviri. 17, unlike in Daniel 2, Asi muna 17 zvosiyana manje naDaniel 2. I don't think we see the second entity being identified as a foreign element. Handifungi kuti As a foreign chechipiri element, entity like yechipiri tinoiona something outside of. ichinzi element yechipiri hatiioni ichinzi i-foreign element. I think Daniel 8 is more representative of what we see in Revelation 17. Ndofunga kuti Daniel 8 ndo inonyatsokuratidza zvatinoona So kuna the religion zvakazarwa is the same. 17. It's all paganism, like from start to finish. Saka chitendero chingori chimwe chete That's ipaganism what I kubva wanted to say. kwekutanga kusvika kwekupedzisira. Ndozvanaida kungotaura. Esther? 8 and 17. Esther. I have a simple question. Ndine mubvunzo uri simple. Daniel 2 is the same problem as Revelation 13. Daniel 2 idambudziko rakafanana naRevelation 13. Okay, I'm trying. In Daniel 2, in the feet, you have iron and clay. Daniel 2 mutsoka dzine iron neclay. We said it's similar to Revelation 13. Tati We didn't say yakafanana nazvakazarurwa 13. But we also Elder said Tatina Revelation kutaura 13, izvozvo. 17 are the same. You made your statement. Did Revelation that get 13 translated? na17 zvakafanana. Repeat what you said. I didn't hear it got translated. I did. Dzokurudza zvawataura zvigotranslatewa. Beforehand, you said Revelation 13 and 17 is the same. It's not what you just said. Mamboti You said Revelation 13 na iron and 17 clay in zvakafanana. Daniel 2 That's the what same zvawataura. as Revelation. I think you said 13. Wati iron neclay zvemuna Daniel 2 zvakafanana naRevelation 13. No, so it needs to get what I just said needs to get translated. I'm too Zvandataura low. zvofana kudzokorora. So Esther said that Daniel 2, iron and clay, Esther ati Daniel 2 is iron Revelation neclay. 13. And I iRevelation said, no, 13. it's actually Revelation 17. Ndikati kwete iRevelation 17. Okay. Monica. Monica. I want to make sure if I understand You have to correctly. speak loud because they can't hear you. I want to Ndoda make sure kumeka if I sure kuti understand ndonzwisisa. correctly. Ndoda kumeka sure ndanzwisisa here zvakanaka. The problem in Daniel 2 and Revelation 13, or
dambudziko muna Daniel 2 naRevelation is 13 that there are both, nderekuti zviri zviviri but we only see state in the symbol until we come to the tinongoona feet. state musimbo kusvikira tausvika No. kutsoka. Okay. Hanzi kwete, So I don't understand them. saka The handinzwisisi. head of gold Musoro wegoridhe is church and state. ichurch As you nestate. go through silver, brass, and iron. Ndo zvakafanana nesilver nebrass neiron. They're not state. Havazi They're church and state. state. Ichurch Revelation nestate. 13 is church and state. Zvakazarurwa 13 ichurch You nestate. don't see that Izvo hauzvioni until you get to 17, svikira wasvika pana 17 where the church precipitates, or visually you can see it comes out, it's separate. apo church unonyatsokuona ichinyatsokubudikira zviri separate. And in Daniel 2, you see that in the feet, Muna Daniel 2 unozviona kutsoka which is seen as clay. zvinoonekwa seclay. Symbol of the metal is church and state. Saka symbol yemetal ichurch Yes. nestate. Okay. Hanzi hongu It has to be. inotofanira kunge iri. Okay. Blessing didn't quite say it this way, Blessing haana kuzozvitaura hake But if- nenzira iyi, we see the approximation asi kana and tichiona the equal to be approximation correct, neequal kana zviri correct, and that 13 and 17 are approximately the same uye kuti 13 na17 vakada kufanana or the same. kana kuti In vakafanana. 17, Muna that 17 woman mudzimai uyu was in existence in the history of Babylon, which is the first head. aivako munhoroondo yebhabhironi inova musoro You agree with wekutanga. that? Izvi ndinobvumirana Therefore, in nazvo. Daniel 2, the woman has to be there. Naizvozvo muna Daniel 2 mukadzi She anofanira cannot kunge not be aripo. there. So Haakwanisi the kunge gold asipo. cannot be state. Saka Has goridhe to be harigoni church kunge and riri state. state. Rinofanira kunge riri And all church you need to do nestate. is to develop a story or a narrative that justifies and explains why it's only iron. Chaunozofanira kuita kudevelopa nyaya kana narrative inojustify kuti sei ingori simbi chete. And the answer, my narrative was, when it's gold, it's the state of Babylon and the religion of Babylon. They're both gold. When you get to the feet, pagan Rome state with a Christian religion, which is very different. All good? Okay. So maybe that might be a good time to stop. So let me summarize. We're trying to understand the resurrection and who the king of the north is. Question 2 is straightforward because it's just the king of the north. Question 1, we want to know the death and resurrection of who? And we've got 3 answers. The third answer was a cheat. And Tamina did that. She was cheating, I think. Yep. And the reason it was a cheat because it wasn't done on screen. We did it afterwards. And she wasn't even there at the time. So we've got beast
I've ticked beast to be correct. Because it says that in Revelation 17:8. And Revelation 13:3. So we explained that. Not that. What we explained was we've got the word beast here, someone's answer. And then we've got two passages. And each of them say beast. And despite what we said yesterday, they're not the same thing. So we've done that underneath this line here. 13 is approximately the same as 17. And we're talking about the beasts. So when we've ticked beast here, we can't just use proof text in 17 and 13 to say that that's correct. So we spent about half the class looking at the difference between approximate and exact. Exactly the same and approximately the same. All of this, Daniel 2 bit of the study, you can ignore because it was to prove something. But as we were using Daniel 2 to prove 13 and 17, we had some extra thoughts that Blessing gave us. So all we've shown so far is that the word beast, when we speak about death and resurrection, it can indeed be found from 17 and 13. But 17 and 13 are different things. We'll say it this way, they're subtly different. So we have to be careful what's dying and what's resurrecting. When we tick beast. Let's close with prayer. Holy God, we thank you that the more questions we ask, the clearer our understanding of truth becomes. The way we see things changes. And when our view of the world changes, when our view of you changes, we can change. We are changed. In Jesus' name, amen.